Excellency President Emmanuel Macron's state visit. The MOU exchange ceremony will be conducted in English, while there will be simultaneous interpreting for the joint press conference. Do note that the headphones on your seats will only be required for the joint press conference. Please stand by while we await the arrival of President Macron and Prime Minister Lawrence Wong. Excellencies, ladies and gentlemen, please stand to welcome the arrival of His Excellency Emmanuel Macron, President of the French Republic, and Prime Minister Lawrence Wong. Distinguished guests, please be seated. His Excellency President Emmanuel Macron and Prime Minister Lawrence Wong will now witness the symbolic exchange of 13 documents. We will now exchange the following set of documents: the France-Singapore General Security Agreement and the terms of reference of the Senior Officials Dialogue between the National Security Coordination Secretariat and the France General Secretariat for Defense and National Security. May I now invite His Excellency Jean-Noël Barrot, Minister for Europe and Foreign Affairs, and Mr. K. Shanmugam, Coordinating Minister for National Security and Minister for Home Affairs, to exchange the documents. Thank you, Ministers. We will now exchange the next set of documents: the Declaration of Intent on Enhanced Defense Cooperation, Letter of Intent on Defense Artificial Intelligence Cooperation, and the amendment to the Administrative Arrangement on Defense Technology Cooperation between the Ministry of Defense and the France Ministry for Armed Forces. May I now invite His Excellency Sébastien Lecornu, Minister for the Armed Forces, and Mr. Chan Chun Sing, Coordinating Minister for Public Services and Minister for Defense, to exchange the documents. Ministers, please. Thank you, Ministers. We will now exchange the next set of documents: the cooperation agreement between the government of Singapore and the government of the French Republic for the development of peaceful uses of nuclear energy, the MOU between the National Environment Agency and the France Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection, and the Declaration of Intent in matters of cooperation in technical and vocational education and training between the Ministry of Education and the France Ministry for National Education, Higher Education and Research. May I now invite His Excellency Jean-Noël Barrot, Minister for Europe and Foreign Affairs, and Dr. Vivian Balakrishnan, Minister for Foreign Affairs, to exchange the documents. Ministers, please. Thank you, Ministers. We will now exchange the next set of documents:
the joint statement on collaboration on the safety of artificial intelligence, and the Singapore-France roadmap on deepening cooperation in the digital domain between the Ministry of Digital Development and Information and the France Ministry of Economics, Finance, and Industrial and Digital Sovereignty. May I now invite Her Excellency Clara Chapaz, Minister Delegate for Artificial Intelligence and Digital Affairs, and Mrs. Josephine Teo, Minister for Digital Development and Information, to exchange the documents. Ministers, please. Thank you, Ministers. Next up, we will exchange the extradition agreement between the government of the Republic of Singapore and the government of the French Republic. May I now invite His Excellency Jean-Noël Barrot, Minister for Europe and Foreign Affairs, and Mr. Edwin Tong, Minister for Law and Second Minister for Home Affairs, to exchange the documents. Ministers, please. Thank you, Ministers. We will now exchange the final set of documents, the Singapore-France Enhanced Framework Agreement between the Civil Aviation Authority of Singapore and the France Directorate General for Civil Aviation, and the Singapore-France Enhanced Maritime Partnership between the Maritime and Port Authority of Singapore and the France Directorate General for Maritime Affairs, Fisheries, and Aquaculture. May I now invite His Excellency Eric Lombard, Minister for the Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty, and Mr. Jeffrey Xiao, Acting Minister for Transport, to exchange the agreements. Ministers, please. Thank you, Ministers. Excellencies, ladies and gentlemen, we have come to the end of the exchange ceremony. We will now commence the joint press conference between His Excellency President Emmanuel Macron and Prime Minister Lawrence Wong. You may wish to put on the headphones located on your seat for the English and French interpretations. Thank you all. May I now invite Prime Minister Lawrence Wong to deliver his remarks, please. Your Excellency President Emmanuel Macron, Excellencies, ladies and gentlemen, I'm very pleased to welcome President Macron to Singapore. He generously hosted me when I visited Paris last year, and I'm happy for the opportunity to reciprocate his hospitality here in Singapore. We had a visit to Lau Pa Sat last night to experience Singapore's hawker culture and local food scene. We had good discussions over dinner yesterday and again at our meeting this morning. The President's state visit is a timely one. It comes as we mark the 60th anniversary of diplomatic ties between France and Singapore. France was amongst the first countries to recognize Singapore's independence in 1965. We remember this gesture of solidarity, and we thank you for it. Our ties have grown from strength to strength since then. France was the first European country with whom Singapore established a strategic partnership in 2012. And this partnership laid the foundation for our close cooperation across many areas in defense, trade, cybersecurity, education, research, and culture. In today's uncertain world, it's even more important for like-minded countries like France and Singapore to work together. And that's why President Macron and I have agreed to upgrade our bilateral ties to a comprehensive strategic partnership. This will deepen our cooperation in existing sectors and expand our collaboration in new areas like decarbonization, digitalization, and AI. This will be Singapore's first comprehensive strategic partnership with a European country, and it reflects the high level of trust between our two countries and the potential for us to achieve even more together. The
number and range of agreements we witnessed just now reflects the breadth and depth of our comprehensive strategic partnership. But let me just highlight quickly a few key areas. First, on defense. That has always been a pillar of our relationship, and we are very grateful to France for hosting an RSAF training squadron at Cazaux Air Base for over 25 years. We are also happy to support French military deployments in the Asia-Pacific, including port calls by French naval vessels. And under the new partnership, we will enhance cooperation in other areas, including deployments, defense technology, and critical and emerging technologies. We will also reinforce security cooperation, including by establishing a senior officials dialogue. Second, in the economy, especially in trade and investments where we already have very strong ties. Under the CSP, we will do even more to boost economic cooperation and increase connectivity, such as by leveraging on the France-Singapore Digital and Green Partnership and our 2 new agreements on aviation and maritime transport. Third, our cooperation in emerging and frontier technologies. This has been expanding over the years, and we will include new areas like AI, cybersecurity, and quantum. We will deepen our cooperation in the digital domain, and we will continue to expand research collaboration through our Joint Committee on Science and Innovation. Fourth, in energy and sustainability, we already have robust exchanges, but we will build on that to do more. And our 2 new agreements on civil nuclear energy cooperation will help Singapore tap on French expertise in this field as we explore the possibility for civilian nuclear energy in Singapore. Finally, people-to-people exchanges are another important part of our relationship. The French presence in Singapore is growing, and likewise, the Singapore presence in France. Our cultural ties are growing too, and we hope to build on these robust linkages to do more together. Under the CSP, we will strengthen our collaboration between our institutes of higher learning, deepen cooperation in technical and vocational training, and promote more cooperation in the arts and culture. Besides closer bilateral ties, both France and Singapore will also work closely to strengthen multilateralism and the rules-based global order. President Macron and I had good discussions on how we can do so. France is a long-standing partner of ASEAN, and we welcome its strong interest to step up engagement of our region. And we also agreed that the CPTPP and the EU can do more together to boost two-way trade and investment links and to reinforce the principles of our rules-based trading system. So I thank President Macron for the excellent discussions over these past 2 days. He is a partner and a friend of Singapore, and we deeply value his commitment to advancing the Singapore-France relationship. I look forward to working with him and his team to bring our bilateral ties to greater heights in the coming days. Thank you, Prime Minister. May I now invite His Excellency President Emmanuel Macron to deliver remarks, please. Thank you, Mr. Prime Minister. Dear Lawrence, merci, Monsieur le Premier ministre, cher Lawrence, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, je tiens à vous remercier, Monsieur le Premier ministre, et à remercier Monsieur le Président de la République pour votre accueil chaleureux. Et c'est un immense honneur pour ma délégation, mon épouse et moi-même, d'être parmi vous depuis hier, avec pas simplement des partenaires, vous l'avez dit, mais des amis de confiance. Et cela depuis 60 ans. Et cette confiance remonte en effet à l'avènement d'un Singapour indépendant et à la relation exceptionnelle que le père fondateur de Singapour, Lee Kuan Yew, a su tisser avec la France. Et au moment où nous commémorons les 10 ans de sa disparition, je tenais à avoir une pensée pour cet homme hors du commun. Sa vision inspire encore et toujours, elle est empreinte de modernité, de tolérance, de volontarisme politique, comme quoi ces notions sont compatibles entre elles, ce qui devrait inspirer largement notre actualité. Car face à la tentation du repli sur soi, du protectionnisme, de la violence, cette pensée a un pouvoir d'inspiration qu'il ne faut pas négliger. Je suis très heureux et je vous remercie
Monsieur le Premier ministre, pour votre accueil dès hier soir, notre cheminement ensemble et nos discussions et le très bon échange que nous avons eu ce matin. Je voudrais revenir sur quelques points que vous venez d'évoquer. D'abord pour dire que nous croyons ensemble à un multilatéralisme efficace. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure puisque vous m'avez offert, et je vous en remercie, l'opportunité d'intervenir dans le dialogue du Shangri-La. Mais je veux ici dire combien il y a une communauté de vues en la matière entre Singapour et la France. D'abord, nous vous sommes très reconnaissants de la position que vous tenez depuis le début de la guerre d'agression russe en Ukraine, en ayant pris des mesures contre la Russie, en soutenant l'Ukraine. Et c'est la démonstration faite par votre prédécesseur et vous-même qu'au fond, cette guerre est évidemment existentielle pour les Européens et leur sécurité, mais qu'elle concerne la planète tout entière et qu'on ne peut pas laisser la loi du plus fort s'imposer. Nos deux pays veulent une paix robuste et durable qui commence par un cessez-le-feu immédiat et nous soutenons justement l'ordre international. Nous avons également échangé sur la situation au Proche-Orient. Dans l'immédiat, il est impératif que la population palestinienne puisse bénéficier d'une aide humanitaire, mais nous sommes aussi convaincus qu'il y a un chemin de paix durable qui garantit la paix pour tous, Israéliens comme Palestiniens, et c'est l'objectif justement du processus politique que nous souhaitons lancer sur la reconnaissance mutuelle et la possibilité d'un État palestinien, avec des préalables que j'ai pu rappeler ces derniers jours et sur lesquels je pourrais revenir si des questions sont posées. En tant que pays de l'Indo-Pacifique, la France est aussi aux côtés de Singapour afin de rappeler l'importance du respect du droit international dans la région, en particulier en matière de liberté de navigation, sans laquelle il ne saurait y avoir de commerce et par conséquent de prospérité. Et alors que Singapour participe au G20 en tant qu'observateur et que la France présidera le G7 l'année prochaine, nous partageons le souhait de renforcer les partenariats internationaux, de faire avancer la réforme des institutions financières internationales et le pacte pour la prospérité des peuples et de la planète que nous avons lancé en 2023, rejoint par Singapour, incarne pleinement cette ambition. À savoir qu'aucun pays ne devrait avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le changement climatique. Cette action multilatérale étant enracinée dans un partenariat désormais renforcé sur le plan bilatéral, vous l'avez dit, avec ce Comprehensive Strategic Partnership signé à l'occasion de cette visite et qui se décline dans des domaines extrêmement variés. Nous allons mettre en place une coopération dans l'énergie civile nucléaire pour accompagner Singapour dans sa montée en compétences. Nous allons partager notre expertise et notre savoir-faire en matière d'énergie décarbonée et de connectivité électrique. C'est l'enjeu de l'ASEAN Power Grid et des projets importants comme ceux que nous venons de signer en Indonésie qui vont permettre aussi de fournir de l'énergie décarbonée à Singapour. C'est le cœur de ce que nous signons en matière d'intelligence artificielle, de quantique, de cyber, mais aussi les coopérations que nous voulons nouer en matière d'espace. Nous allons densifier notre coopération historique dans le secteur aérien, avec la perspective de nouveaux projets, avec l'aéroport de Singapour, qui est l'un des plus importants au monde. Et dans le secteur de la défense, vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, nous sommes fiers d'avoir la confiance de Singapour, de former vos pilotes à CASO depuis 1998 et d'avoir un partenariat inédit dans tous les segments du jeu. Je citais là le partenariat de formation dans l'aérien, mais en étant aussi des fournisseurs de capacités maritimes, en ayant des échanges extrêmement intenses en termes d'intelligence artificielle et une grande intimité en matière de renseignement. Je ne serai pas exhaustif sur l'ensemble des accords que nous avons signés ce matin. Je pourrais rappeler aussi, comme vous l'avez fait, l'importance des échanges culturels, humains et éducatifs que nous allons continuer de densifier entre nos pays. Cet après-midi, d'autres accords seront signés par les opérateurs et les entreprises de nos deux pays. Un forum économique se tiendra aussi. Et ce partenariat stratégique renforcé reflète bel et bien notre attachement, en effet, à la souveraineté et à l'autonomie stratégique. Il vise aussi à développer les projets investissements singapouriens en France. Temasek a ouvert la voie en s'installant en France l'année dernière. C'était un engagement pris lors d'une édition précédente de Choose France. Nous aurons l'occasion cet après-midi de voir plusieurs investisseurs et entrepreneurs et je souhaite que la relation et les investissements croisés puissent également s'intensifier. Permettez-moi de terminer avec un message européen. En visitant l'Asie du Sud-Est tout au long de cette semaine,
nous avons commencé à concrétiser l'immense potentiel de coopération entre votre région, de près de 700 millions d'habitants, et une Europe de 450 millions d'habitants. Et la France sera toujours un soutien des efforts de l'Union européenne visant à renforcer les liens avec les pays de l'ASEAN, en particulier dans le secteur économique, via de nouveaux accords commerciaux. De même que nous sommes désireux, avec vous, de renforcer aussi les liens avec le partenariat transpacifique et de réouvrir un dialogue justement pour un accord global avec les partenaires de ce format transpacifique en matière de commerce, d'échange et d'innovation. L'Europe peut apporter ses compétences, son savoir-faire, son marché intérieur. Et vous l'avez dit, CPTPP et Union européenne, c'est un tiers à peu près de la richesse mondiale. C'est une capacité de commerce encore plus importante. Et le lien entre l'Europe et l'ASEAN, l'Europe et le CPTPP est très clairement une voie pour mettre en œuvre un multilatéralisme efficace, mais aussi cette autonomie stratégique dans laquelle Singapour et la France croient ensemble. Monsieur le Premier ministre, merci pour votre accueil, la qualité de nos échanges et la confiance qui nourrit l'agenda entre Singapour et la France. Merci beaucoup. Thank you, President. Now we will begin questions. We have limited time to the press. Let us begin with French media first. AFP, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonjour, Monsieur Francesco Fontemaggi de l'agence France Presse, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, vous l'avez dit, vous allez ce soir ouvrir le Shangri-La Dialogue, exposer votre vision géopolitique. Pouvez-vous nous dire un peu plus en longueur quel est le message clé que vous entendez porter? Et puis, depuis le début de cette tournée, vous avez défendu une posture de puissance d'équilibre et crédible sur la scène mondiale. Mais cette crédibilité n'est-elle pas sapée elle-même lorsque, depuis Kiev, avec les autres Européens, vous lancez des ultimatums assortis de menaces de sanctions massives à la Russie? Vous affirmez le faire de concert avec Donald Trump, mais derrière, ces ultimatums ne sont pour l'instant suivis d'aucun effet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, je suis là pour dire d'abord que la France est un acteur de l'Indo-Pacifique par nos territoires ultramarins. Plus d'1 million de nos compatriotes vivent dans la région. Par notre présence militaire et stratégique, plus de 8000 militaires sont déployés dans la région, et par les exercices conjoints que nous effectuons et que nous avons fortement intensifiés ces dernières années. Depuis 2018, la France a posé une stratégie Indo-Pacifique. Nous l'avons ensuite européanisée 3 ans plus tard. Et celle-ci consiste à dire qu'il y a une troisième voie possible, qui n'est ni la soumission à la Chine, ni la conflictualité avec la Chine, mais la volonté de préserver les libertés de la souveraineté, et donc un monde qui repose sur le respect des règles internationales, le respect entre l'ensemble des puissances de la région. C'est, je crois, un levier très fort d'alignement stratégique et de convergence d'intérêts avec beaucoup de pays de l'ASEAN, dont nous reconnaissons pleinement la centralité, et de toute la région. Ce qui d'ailleurs a fait que la France a multiplié les partenariats capacitaires et stratégiques avec tous les pays de l'Indo-Pacifique ces dernières années. Et de l'Indonésie à l'Inde, en allant jusqu'aux Émirats arabes unis, nous avons déployé l'offre Rafale, l'offre de nos sous-marins. Nous avons l'intimité depuis 60 ans que nous avons décrite avec Monsieur le Premier ministre avec Singapour, et cette formation depuis 25 ans des aviateurs. Mais nous avons aussi déployé un agenda diplomatique, économique, d'innovation, de l'intelligence artificielle à tant d'autres domaines, et de croissance durable avec beaucoup des pays de la région. Et donc, dans un monde de plus en plus incertain, où au fond, les règles du jeu sont remises en cause parfois par les plus forts, nous pensons que réaffirmer notre crédibilité commune, une même lecture du monde, mais une capacité aussi à agir ensemble, est un élément structurant. Je ne crois pas que l'après-Kiev soit un problème de crédibilité pour les Européens. Je pense que c'est un test de crédibilité pour les Américains. Nous, Européens, depuis 3 ans, nous sommes constants. Nous sanctionnons la Russie, nous aidons l'Ukraine, et nous ne voulons pas l'escalade conduisant à une nouvelle guerre mondiale. Nous avons eu raison, depuis février, de monter cette coalition des volontaires qui a dit, dans un moment d'incertitude, et c'est très cohérent avec ce que je viens de vous dire pour la région et l'Indo-Pacifique,
Nous voulons aller plus loin. Et nous voulons au fond dire aux Ukrainiens, nous vous soutenons et nous sommes là pour bâtir avec vous une paix durable. À Kiev, il y a quelques semaines, avec le Premier ministre Starmer, le chancelier Merz et le Premier ministre Tusk, puis réunissant l'ensemble de nos collègues de la coalition des volontaires par une visioconférence, nous avons dit, nous soutenons la proposition américaine d'un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours, sur mer, dans les airs et sur terre, laquelle a été agréée dès mars par le président Zelensky. Et nous sommes prêts ensemble à bâtir les éléments d'une paix robuste et durable en apportant les éléments de garantie de sécurité à l'Ukraine. Nous nous sommes ensuite coordonnés avec le président américain qui a apporté son soutien à cette approche. Enfin, nous sommes prêts, Européens, à participer à des éléments de sanctions dissuasives si les Russes ne venaient pas à la table des négociations et ne venaient pas, en quelque sorte, avec une proposition de cessez-le-feu crédible. Les semaines qui ont suivi ont montré que la Russie n'était pas prête. Je note que le président Trump, ces derniers jours, a condamné avec force les frappes russes en Ukraine. Je me suis entretenu il y a 48 heures avec le président Trump qui a marqué son impatience. La question maintenant, c'est qu'en faisons-nous ? Nous sommes prêts. Et donc nous attendons deux réponses. La confirmation par la Russie ou qu'elle n'est pas prête à faire la paix, ou alors la clarté d'une réponse et d'un chemin dans cette direction. Et en fonction de la réponse russe, l'engagement américain qui nous a été confirmé à Kiev. Les Européens sont crédibles. Ils sont constants et ils sont fiables. Je ne crois pas que ce soit un élément de faiblesse en quoi que ce soit. Au contraire. Et je pense que c'est la même crédibilité, la même fiabilité qui est ici offerte à nos partenaires dans l'Indo-Pacifique. Nous n'avons pas changé, nous croyons toujours à l'ordre international, à la coopération, au commerce ouvert et au respect de ses règles. Et nous sommes des partenaires qui sommes prêts à nous engager avec Singapour et tous les pays de la région pour améliorer la sécurité collective, pour avoir un cadre d'innovation respectueux de nos règles communes et pour que l'ordre international soit rétabli. Je vois beaucoup de cohérence et de constance dans cette position, depuis les confins de l'Europe jusqu'à l'Indo-Pacifique et aujourd'hui Singapour. Thank you. Next question, Channel News Asia, please. Good afternoon, Prime Minister. Good afternoon, President Macron. My name is Geraldine. I'm from CNA. My question is for Prime Minister Wong. At the cabinet swearing-in ceremony last week, you said that Singapore would be a steady and constructive partner in a world of shifting alliances. So in the context of this bilateral relationship between Singapore and France, what can Singapore offer and what is Singapore expecting from France in return? All countries will engage one another on the basis of wanting to advance their national interest. This is to be expected. But between countries, we often can find common ground and shared interest. And that's Singapore's approach. That instead of focusing on differences, we focus on our areas of common interest and advance them together. And certainly between France and Singapore, we have many common areas of interest, from security to the economy to energy, and many of the areas which we talked about earlier. So what Singapore will bring to the table as a constructive partner is that we will always be a steadfast supporter to advance these areas of shared interest together in order to achieve win-win outcomes for both sides. And the agreements we signed just now attest to that. The deep and significant levels of trust that has been established between both countries at the leadership level, across the officials, and even at the people-to-people level attest to that we will always be reliable, credible, and a steadfast partner to France and to other partners as well in thinking of ways in which we can achieve win-win outcomes. Between France and Singapore, I think there is another important area where there is shared interest, which is that we both believe deeply in multilateralism and a rules-based global order. We know that this global order is shifting. What we have seen before in the decades past is starting to change
No one knows what the new order will be in the coming years' time, so we are in a period of transition. And in this period of transition, it's important that like-minded countries work together to put in place the outlines and the pillars of a new order that will ensure stability and continued shared prosperity for countries around the world. That's what France and Singapore are doing. And we are doing it not just bilaterally, but we are also working through some of the initiatives we discussed just now, for example, enhancing EU-ASEAN partnership, strengthening the links or potentially forging a new partnership between the EU and the CPTPP. These are significant moves which I believe will help to further emphasize the principles of free trade, of the rules-based trading system, and will ensure that we are able to put in place the new pillars of multilateralism that will eventually emerge in the years to come. Thank you. Next question, TF1 LCI. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour Monsieur le Président, c'est Labou Griou pour TF1 LCI. Ma question porte sur Gaza. Tout au long de ce séjour, vous avez rappelé à plusieurs reprises votre opposition au double standard. Alors que vous plaidez pour des sanctions massives contre la Russie, l'Union européenne envisage aujourd'hui de réexaminer l'accord d'association avec Israël. Faut-il aller plus loin? Faut-il sanctionner Israël? Et enfin, confirmez-vous votre présence à la conférence internationale à New York? Et comptez-vous reconnaître à cette occasion l'État de Palestine? Certains affirment aujourd'hui qu'il s'agit d'une nécessité morale. Que leur répondez-vous? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que tout dépend des choix qui seront faits par le gouvernement d'Israël dans les prochains jours. Et il est très clair aujourd'hui que nous ne pouvons pas laisser la situation durer. Le blocus humanitaire qui aujourd'hui prévaut crée une situation qui est insoutenable sur le terrain. J'ai pu me rendre il y a quelques semaines à la frontière en allant avec le président Sisi à Al-Arish, et j'ai vu à la fois la détresse des blessés qui étaient pris en charge par les hôpitaux égyptiens et qui avaient pu sortir pendant la période de cessez-le-feu qui avait été octroyée durant quelques semaines, mais qui depuis le début du mois de mars, je le rappelle, est terminée. Et j'ai pu voir aussi, et plusieurs d'entre vous étiez à mes côtés, l'ensemble de l'aide humanitaire qui était stockée là, venant du monde entier, et bloquée par l'armée israélienne. Bon, cette situation n'est pas acceptable, et aujourd'hui, c'est fournir l'eau, la nourriture, les médicaments, permettre de sortir les blessés, qui est une priorité. Et donc, s'il n'y a pas une réponse qui est à la hauteur de la situation humanitaire qui est apportée dans les prochaines heures et les prochains jours, bien évidemment qu'il faudra durcir la position collective et en tout cas appliquer ce qui est aussi les règles que nous nous sommes données à nous-mêmes, c'est-à-dire mettre un terme à des processus qui supposent le respect des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et appliquer des sanctions. Comme d'ailleurs nous l'avons fait à titre individuel à l'égard, je le rappelle, des colons israéliens qui, de manière indistincte, ont tiré sur les populations civiles en Cisjordanie. Et donc oui, nous devons durcir notre position parce que c'est aujourd'hui une nécessité, mais j'ai encore l'espoir que le gouvernement d'Israël infléchira la sienne et que nous aurons enfin une réponse humanitaire. La France, avec l'Arabie saoudite, co-organisera au mois de juin, donc le 18 juin prochain, cette conférence. Nous sommes en train d'y travailler. Pour moi, ce qui s'est passé ces derniers jours est aussi très important. J'ai eu ici une discussion très importante avec Monsieur le Premier ministre et sur notre coopération dans le cadre de cette conférence. J'ai aussi une très bonne discussion avec le président Prabowo qui a rendu public sa position avant-hier et qui est pour moi un point très important puisqu'il a marqué sa volonté le jour où l'État d'Israël sera prêt à reconnaître la Palestine, de reconnaître lui-même Israël, ce qui n'est pas le cas, et de reconnaître aussi évidemment son droit à vivre en paix et en sécurité dans la région. Et donc ce que nous sommes en train de construire dans les semaines à venir, c'est évidemment une réponse politique à la crise. Et oui, c'est une nécessité. Car aujourd'hui, au-delà du drame humanitaire qui se joue, c'est la possibilité même d'avoir un État palestinien qui est questionné. Et on voit bien qu'il y a chez certains la volonté de rendre impossible un État palestinien. Or, ce que nous défendons, c'est un aboutissement politique à la situation. Il y a eu l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, que la France a condamnée avec fermeté. La réponse légitime d'Israël, que nous avons soutenue dans le droit de se défendre elle-même, et la lutte contre le groupe terroriste du Hamas.
Nous nous sommes battus et continuons de nous battre pour la libération de tous les otages. Mais nous sommes convaincus que la réponse ne peut pas être que sécuritaire, elle doit être politique. Et donc la création d'un État palestinien consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, à la réforme de l'autorité palestinienne, mais d'un État palestinien qui reconnaîtra Israël, son droit à vivre en sécurité, et la création d'une architecture de sécurité dans toute la région, sont le seul aboutissement souhaitable pour la sécurité de tous, et le seul qui garantira la paix dans la région. Et donc c'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique, et je crois aussi un vrai réalisme. Et tous ceux qui sont attachés aux droits des peuples, justement, à disposer de leur propre liberté, de pouvoir décider pour eux-mêmes, et tous ceux qui sont attachés à la liberté et à la sécurité d'Israël, je crois, doivent se retrouver dans ce dessein commun. En tout cas, c'est ce à quoi nous continuons d'œuvrer, et c'est ce que nous essaierons de consacrer par un moment important le 18 juin ensemble, j'y serai. If I may just say a few words to add on to what the President had said. I know the question was addressed to him, but I should also highlight Singapore's position on this matter. We've always said that Israel had a right to defend itself. But unfortunately, Israel's response has gone too far, and its actions have caused a terrible humanitarian disaster. And the restrictions imposed on the delivery of humanitarian supplies are completely unacceptable. In our opinion, it may even be a likely breach of international humanitarian law. So it cannot be justified. We join countries around the world to call for an immediate ceasefire, for the unhindered delivery of humanitarian aid, for the protection of civilians, and also for the return of hostages. Of course, beyond the current crisis itself, Singapore also supports the right of the Palestinian people to their own homeland. This has to be done as part of a negotiated two-state solution, because that is the only way for a comprehensive, just, and durable solution to this long-standing Israel-Palestine conflict. So there have been international efforts on both fronts, on the ceasefire, the return of hostages, as well as on the roadmap towards a negotiated two-state solution, including the efforts by France and Saudi Arabia for a conference next month. We will participate in this. We will join with the international community to watch such a durable solution. Thank you, Prime Minister. Thank you. We have time for a last question from Lian He Zaobao, please. Hi, good afternoon, President Macron and Prime Minister Wong. My name is Yun Fang and I'm from Lian He Zaobao. So the first part of my question is for President Macron. Given France's close ties and alignment with the US on various geopolitical issues, how is France looking to present itself as a third force and alternative in Southeast Asia amid the US-China rivalry? And what specific actions will France take to enhance its presence and influence in the region? And for PM Wong, what role do you see or hope to see France playing in the region amid this geopolitical situation? Thank you. Thank you so much. We are close allies with the United States of America, you're right, but we are not dependent on the United States of America for our defense capacities, and France is quite an exception in Europe for that, because we developed our own capacities through decades for our energy and for a full range of questions. It's not totally true for all the Europeans, but we are working hard in order to strengthen our strategic autonomy, and it's core for the French and the European agenda. This is why, given this specificity, and given the fact that through our overseas territories, we are part of the Indo-Pacific, because from New Caledonia, French Polynesia, Wallis and Futuna, Réunion Island, Mayotte, and other small territories, we are part of this region. We have 1 million inhabitants living in this region. We have more than 8,000 soldiers, a lot of common exercises with a lot of countries of the region, and a specific presence and specific partnerships with a lot of countries of the region. We are clearly an Indo-Pacific player. And what we can offer is precisely the fact that being part of an alliance, but having this independence, we do believe in the same values. We believe in a rule-order basis, and we believe in open trade.
And we believe in this liberty of sovereignty, to quote a former Australian Prime Minister, Malcolm Turnbull. And in such a context, I think we have quite a unique position. And we are very lucid. We are not part of this superpower. We are neither China nor the US. We don't want to depend on none of them. We want to cooperate with both as far as we can. And we can cooperate for growth and prosperity and stability for our people and the world order. And I think this is exactly the same view as a lot of countries and a lot of people of this region. So we want to play together in order to do so. How to de-risk ourselves and how precisely to engage with ASEAN, which is clearly central, but all the Indo-Pacific members, in order to have more stability, de-risk ourselves from these big players, and work very closely together to have this third way possible. Well, Singapore and ASEAN's view is that we want to have an open and inclusive region in Asia. We want a region that is not dominated by any single power, that does not have exclusive arrangements with any single power. We want to embrace comprehensive engagement with all parties and embrace win-win arrangements rather than zero-sum competition. That's Singapore's approach. That's also ASEAN's approach. And we believe in the collective interest of all the parties in this region. So while a lot of focus has been about US and China, in fact, there are other major powers to engage. France, as the President says, is a Pacific power. France has significant capabilities across a wide range of different areas, and we have long-standing relations with France bilaterally, but we also welcome France to do more, not just with Singapore, but also with the rest of Southeast Asia. And we are very happy that the President had a very good visit this time, not just to Singapore, but prior to this, to Vietnam, to Indonesia. And he will be the first European leader to speak at the Shangri-La Dialogue later this evening. So we welcome that enhanced engagement of Southeast Asia by France, but importantly, we also welcome enhanced engagement by Europe. And France leading the way for the rest of Europe to engage Southeast Asia and ASEAN in a more significant way, I think is an important strategic imperative for us. And we can engage across a wide range of areas, on defense, on security, on the economy, on energy, on all the things that we talked about. So the bilateral initiatives that we have between Singapore and France can be a pathfinder for Europe and ASEAN to do more together as well. And by having these additional links for all the major powers to have stakes in Southeast Asia and Asia, to work together, to find win-win arrangements, we believe such a configuration makes for a stabler configuration in Asia. It will reduce the chances of conflict, and it will maximize the likelihood for continued peace and shared prosperity amongst all the parties. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, we have now come to the end of the joint press conference between France and Singapore. His Excellency President Macron and Prime Minister Lawrence Wong will now take their leave. Merci et bonne journée.